Hello, all of you. This is Shankar Reddy, lecturer in political science from Government Junior College for Girls, Maridpalli, Secunderabad. Today, we are going to discuss about the Government of India Acts 1909, 1919, 1935, and finally, the Independence of India Act 1947. So, as per our syllabus, they clearly mentioned about these four acts. Let us try to understand step by step. భారత రాజ్యాంగ అభివృద్ధికి తోడ్పడిన ఏవైతే చట్టాలు ఉన్నాయో ఆ చట్టాల గురించి ఈరోజు మనము చదువుకుంటాము. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ 1909 Indian Council Act, we will discuss about 1773 Regulating Act, Fits India Act, and some charter acts, etc., etc. Because the development of the Constitution of India started with the first and the foremost act which is passed by the Britishers the year 1773, that was called as Regulating Act. భారత రాజ్యాంగ అభివృద్ధి క్రమంలో బ్రిటిష్ వారు చేసిన మొట్టమొదటి చట్టం రెగ్యులేటింగ్ యాక్ట్ 1773. There are so many acts before the 1909 Act, such as Regulating Act, Fits India Act, and some charter acts such as Charter Act 1813, Charter Act 1833, Charter Act 1853. Like this, there are some Indian Council Acts. Very important is that 1892 Indian Council Act and 1909 Indian Council Act. Let us start with 1909 Indian Council Act or Government of India Act 1909. Indian Council Act 1909. భారత కౌన్సిల్ చట్టం 1909. Here, the Indian Council Act is popularly known as Minto-Marley Reforms Act. Here, who is the Minto? Who is the Marley? It's very important. Basically, in our examination point of view, this is the very, very important 2 marks question. That's why we should remember this Indian Council Act is popularly known as Minto-Marley Reforms Act. ఈ చట్టము మింటో-మార్లే రిఫార్మ్స్ యాక్ట్ అని పిలుస్తారు. Here, the Lord Minto is the Viceroy and Governor General of India. And then Lord Marley is the Secretary of State for India at the time. So they both contributed for the development of Indian Council Act 1909. That's why on the name of both, it was popularly called as Minto-Marley Reforms Act. So వీళ్ళిద్దరు కృషి వలన లార్డ్ మింటో, లార్డ్ మార్లే కృషి వలన ఈ చట్టం రూపొందటం జరిగింది. కాబట్టి ఈ చట్టానికి మింటో మార్లే రిఫార్మ్స్ చట్టము అని పిలుస్తారు. Here, on the request of moderates and Muslims, this act was formulated by British Parliament for satisfying the Muslims and moderate leaders by the introduction of some reforms in India. So moderate leaders ni, Muslims ni సంతృప్తి పరచడానికి బ్రిటిష్ వారు భారతదేశంలో కొన్ని సంస్కరణలు ప్రవేశపెట్టారు. ఆ సంస్కరణలు భారత ప్రభుత్వ చట్టం లేదా భారత కౌన్సిల్ చట్టం 1909 ద్వారా ప్రవేశపెట్టారు. అవి ఇప్పుడేంటో చూద్దాం. మెయిన్ ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ 1909 యాక్ట్. భారత కౌన్సిల్ చట్టం 1909 లో ఉన్న ముఖ్యమైన అంశాల గురించి ఇప్పుడు చర్చిద్దాం. This act increased the strength of the Central Legislative Council from 16 to 60. Actually, the Legislative Council first introduced by 1892 Indian Council Act, whereas the strength was below 16. That's why by this act, the strength of the Legislative Council, which is in central,
increased from 16 to 60. Whereas at the state level, they increased in various numbers in the various provinces. The minimum strength of the state legislative councils is that 30. Maximum is that 52. ఈ చట్టం ద్వారా కేంద్ర స్థాయిలో ఉన్న లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ 16 నుండి 60కి పెంచారు. భారత సభ్యుల సంఖ్య లేదు, లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్లో సభ్యుల సంఖ్య 16 నుండి 60కి పెంచారు. వివిధ రాష్ట్రాల్లో సభ్యుల సంఖ్య కనీసం 30 నుండి గరిష్టంగా 52కు పెంచటం జరిగింది. The very very important change regarding to the development of the constitution in India. By this act, they introduced communal representation for Muslims. So this is the very important change. For the first time, the Britishers introduced communal representation for Muslims. ఇక్కడ ఈ చట్టం ద్వారా బ్రిటిష్ వారు భారతదేశంలో ముస్లిమ్స్ కి ప్రత్యేకమైన నియోజకవర్గాలని ప్రవేశపెట్టడం జరిగినది. సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై కమ్యూనల్ రిప్రజెంటేషన్ హియర్? ద కమ్యూనల్ రిప్రజెంటేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్పెషల్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్ ఫర్ ముస్లిమ్స్ విచ్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్ బై ద బ్రిటిషర్స్ టు ద ముస్లిమ్స్ ఇన్ ఇండియా. అంటే ముస్లిమ్స్ కోసము ప్రత్యేకంగా నియోజకవర్గాలు అనేవి కేటాయించడం అనేది జరిగింది. దట్ ఈస్ వై లార్డ్ మింటో ఈజ్ popularly known as father of communal representation. Father of communal representation. This communal representation leads finally the separation of India and Pakistan in the year 1947. Because of the separation of India founded with the seeds of 1909 communal representation. Very very important. భారతదేశము 1947లో విడిపోవటానికి దోహదం చేసిన అంశం ఏంటంటే కమ్యూనల్ రిప్రజెంటేషన్. దానికి బీజాలు ఎక్కడ పడ్డాయి? 1909. ముస్లింలు హిందువులు వేరు వేరు అనే ఆలోచన మనకి 1909లో వాళ్ళు నాటారని చెప్పాలి. సో దెన్ very important provision is that which is introduced first time in India, that is indirect election system in India by the act of 1909. Britishers first time introduced indirect election system, whereas at present we are enjoying the direct election system. Before the direct election system, they introduced indirect election system in India by the act of Indian Council Act or Government of India Act 1909. By this act, they facilitated one Indian to be nominated to the Governor General's Executive Council. The Britishers facilitated one Indian to be nominated to the Governor General's Executive Council. Who is that one? Satyendranath Tagore. He was the first Indian who nominated to the Governor General's Executive Council. మొట్టమొదటిసారి ఒక భారతీయుడు బ్రిటిష్ గవర్నర్ జనరల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్ కి నామినేట్ అవ్వటం అనేది ఈ చట్టం ద్వారా ప్రారంభమైందని చెప్పుకోవాలి. దెన్ ఇట్ ఇంక్రీజ్డ్ ద డెలిబరేటివ్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ద లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్. Government of India Act 1909 increased the deliberative functions, the functions which are regarding to the discussions increased to the legislative councils. చర్చించే అధికారాలని లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్స్ కి పెంచటం జరిగింది. అంటే the deliberative functions regarding to the discussions on the bills which are introduced in the legislative council, the members having less powers to discuss on the bills before this act, whereas by this act the powers of the discussions of the members increased. That is why here the Government of India Act 1909 is the very important change regarding to the deliberative functions. చర్చించే అది బిల్లుల పైన చర్చించే అధికారాన్ని ఈ చట్టం పెంచినది. If they asked for 2 marks 1, you have to mention any 2 or 3 important provisions regarding to the Indian Council Act
1909. Let's go with next act, 1919. You know very well, the Government of India Act 1919 is one of the important act which is made by the Britishers regarding to the introduction of reforms in India. భారతదేశంలో బ్రిటిష్ వారు చేసిన చట్టాల్లో 1919 గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ కూడా చాలా ముఖ్యమైనది. భారత ప్రభుత్వ చట్టం 1919 కూడా ఒక ముఖ్యమైన చట్టము. This act is popularly known as Montague-Chelmsford Act. ఈ చట్టము మాంటేగ్-చెమ్స్ఫోర్డ్ యాక్ట్ అని పిలువబడుతుంది. బికాజ్ Lord Montague and the Lord Chelmsford contributed for the development of this act. That is why on the name of them it was called as Montague-Chelmsford Act. Here, who is the Montague? Who is the Chelmsford? Lord Montague is the Secretary of State for India, and Lord Chelmsford is the Viceroy, Governor General at the time in India. ఈ చట్టాన్ని మాంటేగ్-చెమ్స్ఫోర్డ్ చట్టం అని పిలుస్తారు. ఎందుకంటే ఈ చట్టం అభివృద్ధి చేయటంలో మాంటేగ్ అంటే అప్పటి భారత వ్యవహారాల మంత్రి, చెమ్స్ఫోర్డ్ అప్పటి భారత వైస్రాయ్ లేదా గవర్నర్ జనరల్ కృషి ఉన్నది కాబట్టి వాళ్ళ పేరు మీద ఈ చట్టానికి మాంటేగ్-చెమ్స్ఫోర్డ్ యాక్ట్ అని పిలవడం జరుగుతుంది. This act formulated based on the declaration made by the Montague on 1917 in the British Parliament towards establishment of a responsible government in India. So here, in the year 1917, Lord Montague announced in the British Parliament about introduction of responsible form of government in India. This is the basis for the development of Government of India Act 1919. Lord Montague 1917 లో బ్రిటిష్ పార్లమెంట్ లో ఒక ప్రకటన చేశాడు. ఆ ప్రకటన సారాంశం ఏంటంటే భారతదేశంలో బాధ్యతాయుతమైన ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తాము అనేది. ఈ ప్రకటన ఆధారంగానే ఈ చట్టం అనేది ఏర్పాటు చేయటం జరిగింది. లెట్ us try to understand important provisions of Government of India Act 1919. So what are the important provisions here? The main provisions of Government of India Act 1919 are relaxed the central control over the provinces. By this act, the Britishers relaxed central control over the provinces. Before this act, the central government controlled over the provincial government, nothing but state government. Whereas by this act, they relaxed the central control over the provinces by separating the central and the provincial subjects. For the first time, they introduced separation of powers in India. How they separated? They separated powers between the central government and provincial government or state government as central provinces or central subject, provincial subject. For the first time, గుర్తుపెట్టుకోండి, భారతదేశంలో కేంద్రం యొక్క ఆధిపత్యం రాష్ట్రాల మీదను తగ్గించడం జరిగింది. ఎందుకంటే అప్పటి వరకు కేంద్ర రాష్ట్ర అధికారాలు కలిసి ఉండేవి. ఇప్పుడు ఈ చట్టం ద్వారా కేంద్ర అధికారాలని రాష్ట్ర అధికారాలను విభజించడం జరిగినది. So this is a very tremendous change regarding to the development of constitution in India. And by this act, they introduced diarchy system. At which level? At provincial level. The Britishers introduced diarchy system at provincial level. What is the diarchy system? Diarchy system is nothing but dual system, dual government. Under this diarchy system, the entire administrative subjects were divided into reserved subjects and transferred subjects. How they divided? Reserved subjects and transferred subjects.
What are the reserved subjects? What are the transferred subjects? Here the reserved subjects are the subjects which are very powerful and income oriented. They subjects enjoyed by the British ministers. Whereas the transferred subjects which are the less income oriented and the more responsible oriented subjects, they subject vested with the Indian ministers. Here divide and rule policy. That was the hierarchy system. The first the motto of the Government of India Act 1919 is that providing responsible government, whereas they provided some powers to the Indians. That powers are transferred powers only. They are not powerful, they are not income oriented powers. That means the responsible, the powers which are more responsible than rights. Whereas the reserved subjects which are less responsible and the more rights, those are enjoyed by the British ministers. Hierarchy system, ద్వంద్వ పాలన అనేది రాష్ట్ర స్థాయిలో ఈ చట్టం ద్వారా ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. ఈ ద్వంద్వ పాలనలో మొత్తం కేంద్రానికి సంబంధించిన రాష్ట్రానికి సంబంధించిన అధికారాలన్నీ ఎలా విభజించారు? రిజర్వ్డ్ సబ్జెక్ట్స్, ఇంకొకటి ట్రాన్స్ఫర్డ్ సబ్జెక్ట్, బదలాయించిన సబ్జెక్ట్స్. రిజర్వ్డ్ సబ్జెక్ట్స్ ఏమో బ్రిటిష్ మంత్రుల ఆధీనంలో ఉంటాయి. దీనికి ఎక్కువ అధికారాలు ఉంటాయి, బాధ్యతలేమో తక్కువగా ఉంటాయి. హక్కులు ఎక్కువగా ఉంటాయి, బాధ్యతలు తక్కువగా ఉంటాయి. బదలాయించిన సబ్జెక్ట్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ సబ్జెక్ట్స్ కేమో హక్కులు తక్కువగా ఉంటాయి, బాధ్యతలేమో ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ చేంజ్ by the Act of 1919, Indian Government Act. Then by this act they introduced bicameralism. Very important thing, notice it, bicameralism. For the first time in India they introduced bicameral system. What is meant by bicameralism? Bicameralism is nothing but dual houses, two houses. The legislature which contains two houses is called as bicameral legislature. For the first time in India, they introduced bicameral legislature in India. Here, this was introduced for the first time at central level. The Central Legislative Council consists two houses. One is upper house, that was called as Council of States. Lower house is called as Legislative Assembly. Keep in mind, all of you. Okay. ఫస్ట్ టైం ఇండియాలో సెంట్రల్ లెవెల్లో శాసనశాఖలో లేదా శాసన సభలో రెండు సభల విధానం అంటే ద్విసభా విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టడం జరిగినది. ఈ ద్విసభా విధానంలో ఒకటేమో ఎగువ సభ, ఇంకొకటి దిగువ సభ. ఎగువ సభను ఎలా పిలిచేవారు? కౌన్సిల్ ఆఫ్ స్టేట్స్, అంటే రాష్ట్రాల సభ లేదా రాజ్యాల సభ. ఇంకొకటి లోయర్ హౌస్, దిగువ సభ. దీన్ని ఎట్లా పిలిచేవారు? లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ, లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ. సో దిస్ ఇస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నౌ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ దిస్ bicameral system in India. Our Parliament of India contains two houses. One is upper house, Rajya Sabha. Another one is lower house, Lok Sabha. Keep in mind, lower house, Lok Sabha. Both started with L. Okay. Then the next important provision in the Act of 1919 is that provincial legislatures were to be unicameral. Provincial legislature were to be an unicameral. So unicameral means one house. The legislature which contains one lower house is called as unicameral legislature. So they introduced bicameralism at central level. They remain continue as unicameral at provincial level. Then the next provision is that by this act they introduced direct election system in the country for the first time. You know that the election system, the indirect election system which is introduced by 1909 Indian Council Act, whereas the direct election system which is introduced by Government of India 1919, and they granted franchise to a limited number of people.
The Britishers granted franchise to the limited number of people on the basis of property, on the basis of tax and education. వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ఫస్ట్ టైం ఇండియాలో డైరెక్ట్ ఎలక్షన్. నౌ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ డైరెక్ట్ ఎలక్షన్ సిస్టమ్ దట్ వాజ్ ఫస్ట్లీ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై బ్రిటిషర్స్ by the act of 1919 Indian Government Act. ఈ చట్టం ద్వారా వాళ్ళు దే గ్రాంటెడ్ ఫ్రాంచైజ్ టు ఏ లిమిటెడ్ మెంబర్స్. What is mean by franchise here? Franchise means right to vote. The voting power vested to the limited number of people of India. What is the basis for the providing right to vote here? Property, tax, education. These are the basis for providing, for granting franchise to the Indians by the Act of 1919. The next one is that it extended the principle of communal representation to the Sikhs, Indian Christians, Anglo-Indians and Europeans. So communal representation which is introduced for the first time in India by the Act of 1909. Whereas this communal representation extended to the Sikhs, Indian Christians, Anglo-Indians and Europeans by the Act of 1919. మొట్టమొదటిసారిగా కమ్యూనల్ రిప్రజెంటేషన్ ఏమో 1909 ద్వారా ప్రొవైడ్ చేశారు. కానీ ఇది 1919 చట్టం ద్వారా ఏం చేశారంటే సిక్కులకి, ఇండియన్ క్రిస్టియన్స్ కి అంటే భారత క్రైస్తవులకి, ఆంగ్లో ఇండియన్స్ కి, యూరోపియన్స్ కి ఇది కేటాయించటం జరిగింది. హియర్ హూ ఈజ్ ఆంగ్లో ఇండియన్స్? ఆంగ్లో ఇండియన్స్ ఈజ్ వన్ కమ్యూనిటీ హూ ఆర్ ఫ్రమ్ ఇంగ్లాండ్ సెటిల్డ్ ఇన్ ఇండియా. ఎవరైతే బ్రిటిష్ వారు భారతదేశంలో స్థిరంగా ఉండిపోతారో అట్లాంటి వాళ్ళని, అంటే వాళ్ళ ఫోర్ ఫాదర్స్ కేమ్ ఫ్రమ్, their forefathers came from England but they are settled in India. They are called as Anglo-Indians. అలాంటి వాళ్ళకి కూడా స్పెషల్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్, ప్రత్యేకమైన నియోజకవర్గాలు అనేవి చట్టం ద్వారా కేటాయించడం జరిగినది. The next one is that it separated for the first time in India provincial budgets from the central budget. This act, Government of India Act 1919, separated provincial budgets from the central budget, because till the 1919 Act the budgets of the provinces, states also part of the budgets in central budget. కేంద్ర బడ్జెట్ లోనే రాష్ట్ర బడ్జెట్లు ఉండేవి. ఈ చట్టం ద్వారా ఏం చేశారంటే కేంద్ర బడ్జెట్ నుండి రాష్ట్ర బడ్జెట్స్ ని వేరు చేయటం జరిగినది. Then it had a provision. So this is a very important thing they mentioned specially for this act, because this provision is very important for the formulation of constitutional development, because based on this one Simon Commission came to India. Based on the Simon Commission report, round tables are occurred. We observed later one by one. So this act had a provision to establish a statutory commission, to inquire into the working and progress of this act, a periodical manner. Keep in mind all of you. ఈ చట్టం చివరిలో ఒక ప్రొవిజన్ యాడ్ చేశారు. ఏంట ప్రొవిజన్ అంటే ఈ చట్టం ఎట్లా పనిచేస్తుంది, హౌ దిస్ యాక్ట్ వాజ్ వర్కింగ్, దెన్ ద ప్రోగ్రెస్. దిస్ వాజ్ ఇంక్వైర్డ్ బై వన్ స్టాట్యుటరీ కమిషన్, ఒక చట్టబద్ధమైన కమిషన్ ద్వారా ఈ చట్టం ఎట్లా పనిచేస్తుంది, దాని అభివృద్ధి ఏంటి అనేది కనుక్కోవటానికి, విచారణ చేయటానికి ఒక కమిషన్ ఏర్పాటు చేయటం జరుగుతుంది అనేది చట్టంలో ఒక ప్రొవిజన్ గా యాడ్ చేయడం జరిగింది. based on this provision Simon Commission was formulated, you know very well. We'll discuss afterwards. Okay, after completion of these two acts we will try to cover the important question and answers for that. One is, from this part we expected one 2 marks question, one 5 marks one.
What is the 2 marks one? Important provisions of Minto-Marley Reforms Act. Nothing but Minto-Marley Reforms Act. This was mentioned backside of this chapter in our textbook. So note it down, and you have to mention any 2 or 3 provisions of Minto-Marley Reforms. That the 2 marks 1. Then what about the 5 marks question from this part? That was explain the important provisions of the Government of India Act 1919. At the time you have to mention the small or little bit introduction about 1919 Act, then some of the important provisions you have to mention over there. After this you have to note it down and make the answers very clear. Thank you.